Welcome all in our today's lecture. So in this lecture we are discussing about implicit function and total derivative. So first function concept become implicit function. A function f of xy is equal to 0 is said to be implicit if we cannot express x in terms of y or y in terms of x. Okay, that means those functions which are not explicit are called as implicit function. Okay, so this is first example x square plus 2xy plus y square. आता या एक्झाम्पल मध्ये आपण x ला इन टर्म्स ऑफ y लिहू शकत नाही किंवा y ला इन टर्म्स ऑफ x लिहू शकत नाही, म्हणजे हे इम्प्लिसिट फंक्शन आहे. सिमिलरली दिस वन आल्सो. ओके, so if z is equal to f of xy is an implicit function, then derivative of z with respect to x, this is ordinary derivative of z with respect to x, become derivative of f with respect to x because z is a function f. So this become d by f by d by x because f is a function of x as well as y. So partial derivative of f with respect to x into dx upon dx plus partial derivative of f with respect to y into dy by dx. ओके, तर या पद्धतीने आपण कंपोजिट फंक्शन असेल, इम्प्लिसिट फंक्शन असेल तर त्या केसमध्ये डेरिव्हेटिव्ह घेत असतो. So we know that derivative of x with respect to x is 1. So here d by f by d by x is remaining plus this term as it is. Now how to find dy by dx? Okay, because this is a implicit function, so dy by dx become minus of partial derivative of f with respect to x divided by partial derivative of f with respect to y. dy by dx साठी काय येणार आहे, मायनस साइन येणार आहे आणि ज्याच्या रिस्पेक्टिव्ह डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला हवा आहे त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह न्यूमरेटरला f चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आणि ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह हवा आहे त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह डिनॉमिनेटरला f चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. इथं खाली y आहे आणि वरती x आहे आणि d by f by d by x ला आपण p मानलेला आहे, d by f by d by y ला q मानलेला आहे. Similarly we can find d by z by d by y. So let d by f by d by x become p, d by f by d by y is q, d by square f by d by x square, second derivative of f with respect to x is r, second derivative of f with respect to x and y is s, and second derivative of f with respect to y is t. And now similarly we can find second derivative of z with respect to x. So this derivative become, this is our first derivative dy by dx is minus p upon q. P and q are functions of x and y. So differentiate this, we get second derivative of y with respect to x is equal to minus into bracket. Use quotient rule for derivative. या ठिकाणी quotient rule यूज करायचा आहे. डिनॉमिनेटरचं फंक्शन आहे तसं त्याला मल्टिप्लाय न्यूमरेटरच्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह, मायनस न्यूमरेटरचं फंक्शन आहे तसं त्याला मल्टिप्लाय डिनॉमिनेटरच्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटरच्या फंक्शनचा स्क्वेअर. ओके, आणि हे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर ही टर्म आपल्याला भेटते का, मायनस इंटू ब्रॅकेट क्यू स्क्वेअर आर मायनस 2 पी क्यू एस प्लस पी स्क्वेअर टी डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ क्यू, आणि हा क्यूब इकडे शिफ्ट केला तर तो होणार आहे क्यूब इंटू सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू हा 3/3 डिटर्मिनंट आहे. याचा न्यूमरेटर जो आहे हा न्यूमरेटर म्हणजे काय आहे, दिस 3/3 डिटर्मिनंट. त्यातला पहिला रो आहे का r s p, then s p p, then p q and this is 0. हा काय आहे, 0 आहे. ओके, so in that way we can find derivative of given implicit function. Okay, our next bit is total derivative. If u is a function of x and y and xy are functions of t, okay, that means this is a composite function. U is function of xy, x is function of t, phi of t, and y is psi of t, that means function of t. Then derivative of u with respect to t, that means du by dt is called as total derivative. Okay, so theorem on total differential coefficient become, first statement is if u is a function of xy, x is a function of t and y is a function of t, that means here u is function of xy and xy are functions of t. ओके, या पद्धतीने रिलेशन आहे पहा याच्यामध्ये. या पद्धतीने रिलेशन लिहिलं की आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह लिहिणं सोपं जातं. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके, वी आर डिफरन्शिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू t, but u is a function of x and y. So differentiate u first with respect to x and then take derivative of x with respect to t. This is ordinary derivative because x and y are functions of t only. Single dependent variable is there.
प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू dy बाय dt. u हे x आणि y चं फंक्शन आहे, त्याच्यामुळे u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x आणि y पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे आणि त्याला मल्टिप्लाय x आणि y हे t चं फंक्शन असल्यामुळे विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिव्हेटिव्ह घेताना त्याला मल्टिप्लाय dx बाय dt आणि विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिव्हेटिव्ह घेताना त्याला मल्टिप्लाय dy बाय dt येणार आहे. So this is statement of total derivative if u is a function of xy and xy is a function, xy are functions of single variable t. Now next statement become if u is a function of xyz, x is a function of t, y is a function of t and z is another function of t. Okay, that means here we have given u as a function of three variables x, y, z, and all these x, y, z are functions of t. Okay, so our requirement is to find derivative of u with respect to t. So this become derivative of u with respect to t, but u is a function of x, y, z. So first write partial derivative of u with respect to x, then u with respect to y, and u with respect to z into multiply. X is a function of t, so dx by dt is multiplied. Y is a function of t, so dy by dt is multiplied. Z is a function of t, so dz by dt is multiplied. And then take addition of these three derivative terms. So this is our second statement. If u is a function of three variable x, y, z and x, y, z are functions of single variable t. Now next statement become if u is a function of two variable x, y and x, y are also functions of two variable r and theta. So in this case u is a function of x, y and x, y are functions of r and theta. Okay, तर या ठिकाणी u पण दोन व्हेरिएबलचं फंक्शन आहे, x, y पण दोन व्हेरिएबलचं फंक्शन आहे. त्याच्यामुळे या फॉर्म्युल्यामध्ये ऑर्डिनरी डेरिव्हेटिव्ह येणार नाही. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू r बिकम du बाय dr, dy u by dy इक्वल टू dy u by dy x into dy x by dy plus dy u by dy y into dy y by dy r. Okay, so this is first formula, partial derivative of u with respect to r. याच्यामध्ये कुठेही थीटा येणार नाही पा. And then partial derivative of u with respect to theta become dy u by dy theta is equal to dy u by dy x into dy x by dy theta plus dy u by dy y into dy y by dy theta. So everywhere partial derivative is there. Now if u is a function of x, y, z, x is a function of r theta, y is also a function of r theta, z is also a function of r theta, then there are same two derivative, partial derivative of u with respect to r and then partial derivative of u with respect to theta, because here u is a function of x, y, z and x, y, z are functions of r and theta, two variable functions. Okay, so derivative of u with respect to r become derivative of u with respect to x into derivative of u with respect to r plus dy u by dy y into dy y by dy r plus dy u by dy z into dy z by dy r. Similarly partial derivative of u with respect to theta. Okay, या पद्धतीने हा फॉर्म्युला येतो. नेक्स्ट इज इफ u is a function of three variable and x, y, z are also functions of another three variables. That means u is a function of x, y, z and x, y, z are functions of r, theta and phi. Okay, so in that case we get three formulae for derivative. Derivative of u with respect to r, then derivative of u with respect to theta and then derivative of u with respect to phi. So these are our three derivative formulae if given function containing composite function of three variables. Okay, या पद्धतीने टोटल डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले आहेत आणि हे फॉर्म्युले यूज करून आपल्याला काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहेत. ते फॉर्म्युले लक्षात असणं गरजेचं आहे. Try to solve first example using concept of total derivative. So here we have given u as a function of xy, which is x square minus y square. Phi is also a function of xy, and this become 2xy, and z is a function of u and v. And we want to show that x into dy z by dy x minus y into dy z by dy y is equal to 2 times square root of u square plus v square into dy z by dy u. So first of all write given thing. So given we have given z, unknown function z of u and v. So first of all write this unknown function. So this is our equation number 1. Then next function is u is equal to x square minus y square, equation number 2, and v is a function 2xy, equation number 3.
So therefore here z is a function of uv and uv is a function of xy. ओके, ते मॅपिंग त्याचं तयार करायचं आहे पहा दिलेल्या फंक्शनचं. z हे uv चा आहे आणि uv हे xy चा आहे. ओके, सो बाय concept of total derivative of z with respect to x become derivative of z with respect to u. ओके, z चा with respect to x आणि z चा with respect to y घ्यायचा आहे आपल्याला पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. ओके, पण z हे u आणि v चे फंक्शन आहे त्याच्यामुळे z चा डेरिव्हेटिव्ह येणार आहे with respect to u आणि z चा with respect to v येणार आहे. ओके, because z is a function of u and v, but u and v are functions of x and y, and our requirement is to find partial derivative with respect to x. So multiply this by derivative of u with respect to x, and here multiply we are dividing with respect to dv. So partial derivative of v with respect to x, and take its addition. Similarly, derivative of z with respect to y become derivative of z with respect to u into derivative of u with respect to y plus derivative of z with respect to v into derivative of v with respect to y. Now this becomes equation number 4. As per given equation, z is an unknown function of u and v. We don't know what is this function. Okay, so we cannot find partial derivative of z with respect to u v. So we can find partial derivative of u with respect to x, with respect to y, with respect to partial derivative of u with respect to x and y, because u and v are known function. So from equation 2, partial derivative of u with respect to x is equal to partial derivative with respect to x of x square minus y square, which is equal to 2x. Then partial derivative of u with respect to y become partial derivative with respect to y of x square minus y square is equal to 0 minus 2y is equal to minus 2y, because here x is constant, here y is constant. And now from equation 3, partial derivative of phi with respect to x is equal to partial derivative with respect to x of 2xy. Here 2y is constant as it is and derivative of x is 1. Similarly, partial derivative of phi with respect to y means partial derivative with respect to y of 2xy. So in this case 2x is constant, which is multiplied to y, and derivative of y is 1. Okay, so in that way we get partial derivative, and therefore 4 become partial derivative of z with respect to x is equal to, put this value derivative of u with respect to x is 2x into derivative of z with respect to u as it is, then partial derivative of phi with respect to x is 2y, so plus 2y into derivative of z with respect to v as it is, and now this becomes our equation number 5. Similarly, partial derivative of z with respect to y is equal to partial derivative of u with respect to y is minus 2y into d by z by d by u as it is, this derivative term as it is, then partial derivative of phi by y is known term, so this becomes plus 2x, okay, into multiply d by z by d by phi as it is. This becomes our equation number 6. Now check our target. Our target is to find x into d by z by d by x minus y into d by z by d by y is equal to this term. Now here we know partial derivative of z with respect to x and y from equation 5 and 6. So we require multiply this term by x and partial derivative of z with respect to y by y. So multiply equation 5 by x and then subtract this from multiplying equation 6 by y. So after doing this operation we get x into d by z by d by x is equal to 2x square into d by z by d by u plus 2xy into d by z by d by v. Okay, या इक्वेशन ला थ्रूआउट x ने मल्टिप्लाय केलं, याला x ने मल्टिप्लाय केलं, हे मल्टिप्लाय x आलं, याला x ने मल्टिप्लाय केलं त्याला 2x स्क्वेअर, याला मल्टिप्लाय केलं त्याला 2x. सिमिलरली सिक्स्थ इक्वेशन ला y ने मल्टिप्लाय करायचे, so we get y into d by z by d by y is equal to minus 2y square d by z by d by u plus 2xy into d by z by d by v.
and now subtraction, take subtraction, that means sign will be changed here. प्लस आहे ते मायनस होईल, मायनस आहे ते प्लस होईल, प्लस आहे ते मायनस होईल. आणि या ठिकाणी येऊन जाईल एक्स डेबा झेड बाय डेबा एक्स मायनस y into deba z by deba y is equal to, this will get cancelled, and from these two equation 2 and deba z by deba u take it common, so 2 into x square plus y square into deba z by deba u is remaining. ओके पहा याच्यामध्ये 2 आहे, याच्यामध्ये पण 2 आहे, कॉमन घेतो. याच्यामध्ये डेबा u बाय डेबा z बाय डेबा u आहे, याच्यामध्ये पण डेबा z बाय डेबा u आहे, ते पण कॉमन घेतलं. वरती उरलं x स्क्वेअर आणि खाली उरलं प्लस y स्क्वेअर, हे मायनसचं प्लस झालेलं आहे, साइन चेंज केलं. So this is our equation number 7. Now simplify our RHS. Now our RHS जे आहे तिथं मॅच होत नाही का? ओके, तर RHS आपण सिम्प्लिफाय करूया. Now 2 into square root of u square plus v square into deba z by deba u is equal to 2 times square of u means square of x square minus y square bracket square plus square of y means 2 square of v means square of 2xy into deba z by deba u as it is. So this become 2 into square root of, simplify this square, so we get x square square plus square of y square plus 2 times x square into y square minus this 4 plus this 4 x square y square into deba z by deba u. So in that way we get 2 times square of x square plus square of y square plus 2 times x square y square into deba z by deba u. So in that way we get 2 times square root of, this is a square quantity, a square plus b square plus 2ab become a plus b bracket square into this deba z by deba u as it is. This square and square root will get cancelled. Now 2 into x square plus y square into deba z by deba u is remaining. This is our equation number 8. Therefore, from 7 and 8, LHS is equal to RHS. ओके, दोन्ही सेम आहे. पहा 7व्या आणि 8व्या इक्वेशन मधली उजवी बाजू सेम आहे, म्हणजे डाव्या बाजू सुद्धा सेम असणार आहे. So in that way we can prove this differential equation using concept of total derivative. Try to solve one more example using concept of total derivative. So this is our next example, example number 2. Here we have given z as a function of u and v, and this is unknown function, and u is a function of x and y, x cos theta minus y sin theta, and v is equal to x sin theta plus y cos theta. Okay, and our requirement is to show that x into deba z by deba x plus y into deba z by deba y is equal to u into deba z by deba u plus v into deba z by deba v. Okay, so we want to prove this statement. आता याच्यामध्ये जर ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला लक्षात येते की पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय आणि यू व्ही आहे. याच्यामध्ये कुठेही पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह थीटाचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह दिसत नाहीये किंवा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह दिसत नाहीये. म्हणजे या ठिकाणी व्हेरिएबल जे आहेत ते काय आहेत, झेड आहे, एक्स वाय आणि यू व्ही हे व्हेरिएबल आहे. ओके, तर थीटा या केसमध्ये काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. सो हियर झेड इज अ फंक्शन ऑफ, राइट द मॅथ, झेड इज अ फंक्शन ऑफ यू अँड व्ही. Okay, this is unknown function, and u and v are known functions of x and y. Okay, so we are finding partial derivative of z with respect to x as well as with respect to y. And therefore, by using concept of total derivative, our formula become, we are differentiating z with respect to x and y. So partial derivative of z with respect to x and partial derivative of z with respect to y. But z is a function of u and v. So that's why we are differentiating first z with respect to u, and u v are functions of x, y. So derivative of u with respect to x is multiplied to derivative of z with respect to u plus derivative of z with respect to v into derivative of v with respect to x. Okay. त्याचबरोबर z हे v चं पण फंक्शन आहे, म्हणजे z चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u इनटू u चा विथ रिस्पेक्ट टू y येणार आहे प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू v इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y.
Okay, so this become our equation number 3. हा झाला आपला टोटल डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला. ओके, z चा विथ रिस्पेक्ट टू x आणि y डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. तर z हे u v चं फंक्शन असल्यामुळे z चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u इनटू प्लस z चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू v. त्याला मल्टिप्लाय u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x, v चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x. सेम फॉर y. And now we can't find derivative of z with respect to u and v because z is an unknown function, but we can easily find derivative of u and v with respect to x and y because u and v are known function. So from equation 1 partial derivative of u with respect to x is equal to partial derivative with respect to x of function u is x cos theta minus y sin theta. Here theta is a constant, okay, and we are differentiating partially with respect to x, that's why y is also constant. So derivative of x is 1 into cos theta minus derivative of y sin theta, which is constant, becomes 0. So finally we get cos theta is partial derivative of u with respect to x. Similarly, partial derivative of u with respect to y is equal to partial derivative with respect to y of x cos theta minus y sin theta. So this is equal to 0 minus 1 into sin theta. So we get minus sin theta is partial derivative of u with respect to y. And from equation 2, find partial derivative of v with respect to x and y. So partial derivative of v with respect to x will become partial derivative with respect to x of x sin theta plus y cos theta. So this is our function v, x sin theta plus y cos theta. Now we are differentiating partially with respect to x, so derivative of x is 1 into multiply constant sin theta as it is plus second function does not contain x, so derivative is 0. So this is equal to sin theta, and partial derivative of v with respect to y become derivative with respect to y of x sin theta plus y cos theta is equal to 0 plus 1 into cos theta is equal to cos theta. Now put these values in equation number 3. So put these values in equation 3. So we get partial derivative of z with respect to x is equal to u चा with respect to x डेरिव्हेटिव्ह आपण फाइंड केलेला आहे, तो आलेला आहे cos theta, त्याला मल्टिप्लाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ z with respect to u as it is. Then partial derivative of v with respect to x is sin theta, so plus sin theta into deva z by deva v as it is. So this become our equation number 4. Now similarly second equation, partial derivative of z with respect to y is equal to, put value of deva u by deva y, which is minus sin theta into deva z by deva u as it is. Then value of deva v by deva y is cos theta plus cos theta into deva z by deva v as it is. And now this is equation number 5. ओके, इथं महत्त्वाचं काय आहे तर या ठिकाणी थीटाचे फंक्शन जे आहे ते कॉन्स्टंट आहे. ओके, नाउ चेक व्हॉट वी रिक्वायर. सो वी रिक्वायर x into deva z by deva x plus y into deva z by deva y equal to u into deva z by deva u plus v into deva z by deva v. तर या ठिकाणी आपण deva z by deva x आणि deva z by deva y फाइंड केलेलं आहे. म्हणजे लेफ्ट साइडला ज्या टर्म डेरिव्हेटिव्हच्या आहेत ते आपण फाइंड केले, त्यांना मल्टिप्लाय x आणि y पाहिजे. सो मल्टिप्लाय इक्वेशन 4 by x and then take addition by multiplying equation 5 by y. Okay, so we get x into deva z by deva x is equal to x cos theta into deva z by deva u plus x sin theta deva z by deva v. Now multiply equations 5 by y, we get y into deva z by deva y is equal to minus y sin theta deva z by deva u plus y into cos theta deva z by deva v. And take addition of these two equations, so we get
लेफ्ट साइड बिकम टेकिंग एडिशन घेतो त्याच्यामुळे साइन चेंज होणार नाहीत का. सो वी गेट x into डेबा z by डेबा y x plus y into डेबा z by डेबा y is equal to this become x cos theta minus y sin theta आणि दोघांमध्ये डेबा z by डेबा u आहे ते कॉमन घ्यायचं आहे. डेबा z by डेबा u प्लस पुढच्या दोघांमध्ये पण डेबा z by डेबा हे आहे ते कॉमन काढा. व्हॉट इज रिमेनिंग x sin theta plus y cos theta is remaining inside the bracket. Take डेबा z by डेबा v outside and now finally we get, I will write the remaining equation here. So we know the value of x cos theta minus y sin theta. X cos theta minus y sin theta is u and x sin theta plus y cos theta is v. So put these values in this equation. So we get x into डेबा z by डेबा x plus y into डेबा z by डेबा y equal to u into डेबा z by डेबा u plus v into डेबा z by डेबा v. By putting value of x cos theta minus y sin theta and value of x sin theta plus y cos theta, we get this equation. This is our desired result. Here is the proof. Okay, in that way we can very easily prove such type of examples using concept of total derivative. Try to solve these examples at home. So first example is, we have given u is an unknown function of r and s and r and s are known functions of xy. So we want to prove this statement by using total derivative. So here u is function of r and s, which is a known function, and r and s are known functions of x and y. Okay. Now second example is, here we have given x is a function of cos theta divided by u and y is a function sin theta divided by u. Then show that u into डेबा z by डेबा u plus डेबा z by डेबा theta is equal to y minus x into डेबा z by डेबा x minus y plus x into डेबा z by डेबा y. So here everywhere there is a partial derivative of z with respect to u, theta, x and y. That means here u is unknown function of x and y and x and y are known functions of u and theta, right? या ठिकाणी पण z चा डेरिव्हेटिव्ह घेतलाय, कुठेही आपल्या इक्वेशन मध्ये z नाहीये आणि x आणि y हे u आणि theta चे फंक्शन आहेत. म्हणजे ऑब्वियसली z हे काय असणार आहे, z हे x आणि y चं फंक्शन असणार आहे. तर हा मॅप या ठिकाणी घ्यायचा आहे. z is equal to function of x and y. Okay, and x and y are known functions of u and theta. So in third example, we have given x, y, z are known functions of u, v, w, and f is a function of x, y, z. So here f is a function of unknown function of x, y, z, and x, y, z are known functions of u, v, w. या ठिकाणी तीन व्हेरिएबल आहेत, म्हणजे तीन इक्वेशन आपली या ठिकाणी येतील. f चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू u येणार आहे, f चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू v येणार आहे आणि f चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू w येणार आहे. याच्यातला एखादा फॉर्म्युला मिळतो. u चा f चा विथ रिस्पेक्ट टू u म्हणजे काय येणार आहे, f चा विथ रिस्पेक्ट टू x into partial derivative of x with respect to u plus partial derivative of f with respect to y into partial derivative of y with respect to u plus partial derivative of f with respect to z into partial derivative of z with respect to u. हाच फॉर्म्युला आहे तसा इथे, फक्त u च्या ठिकाणी काय आहे, फी येणार आहे. u च्या ऐवजी फी येईल प्रत्येक ठिकाणी आणि याच्यामध्ये w येणार आहे. ओके, अशा पद्धतीने तीन फॉर्म्युले मिळतील आपल्याला. थोडंसं लेंदी आहे पण इझी आहे, दिलेली फंक्शन एकदम इझी आहे. इन फोर्थ एक्झाम्पल we have given z is a function of xy and u and v are homogeneous functions of degree n in x and y. u आणि v पण x आणि y चे फंक्शन दिले आहेत, z पण x आणि y चे फंक्शन दिलेले आहे. तर या ठिकाणी हे होमोजेनियस फंक्शन दिले आहेत u आणि v. तो या ठिकाणी युलर्स थिअरम आपण यूज करू शकतो. युलर्स थिअरम यूज करून आपल्याला मिळणार आहे x into partial derivative of u with respect to x plus y into partial derivative of u with respect to y is equal to n u. Because u and v are homogeneous function with a degree n. Similarly, we get x into partial derivative of phi with respect to x plus y into partial derivative of phi with respect to y is equal to n into v. Okay,
आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी झेड काय दिलेलं आहे, झेड हे एक्स आणि वायचं फंक्शन दिलंय आणि यू आणि व्ही हे पण एक्स आणि वायचंच फंक्शन आहे. ओके, आणि हे होमोजिनियस विथ डिग्री गिअर आहे. याचा अर्थ झेड हे कॉम्पोजिट फंक्शन आहे एक्स आणि वायचं. ओके, हियर झेड इज कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ एक्स अँड वाय. ओके, आणि एक्स आणि वाय हे यू आणि व्हीचं फंक्शन आहे. सो लेट z is a function of u v and we have given u and v are functions of x and y. Okay, so use this map. बरोबर, या ठिकाणी z हे कॉम्पोजिट फंक्शन आहे. इथे दिसतंय आपल्याला z इज इक्वल टू x and y आणि x आणि y u आणि v हे x आणि y चे फंक्शन आहे. मग त्या केसमध्ये आपल्याला टोटल डेरिव्हेटिव्ह कन्सेप्ट यूज करायचा असेल तर x आणि y चे हे कॉम्पोजिट फंक्शन आहे असं कन्सिडर करावं लागेल आणि मग या ठिकाणी तुम्ही टोटल डेरिव्हेटिव्हचा कन्सेप्ट यूज करू शकता. ओके, हे दोन कन्सेप्ट यूज करा, युलर्स थिअरम आणि हे मॅपिंग यूज करून टोटल डेरिव्हेटिव्ह हा डिझायर्ड रिझल्ट आपल्याला इझिली मिळून जाईल. ओके, थँक्यू.